Hello students, let's start. Today we will be learning organic chemistry. What are our today's goal? I hope that you all can see this because it's difficult for me to make it more clear. I hope now it's all clear. I hope now it's all clear. So organic chemistry. So what are our today's goal? So our today's goal will be uh, reduction reactions, reduction reactions, nucleophilic additions, sorry, and chemistry of carbon reactions and reaction with O2 H. These are our today's goal. So let's start. So first we will be learning reduction reactions. So what are reduction reactions? So reduction reactions means from double bond to single bond. Means for reducing the double bond to single bond, we will be doing it here. So let's start. So let's put our topic heading reduction. So what we do in reduction? In reduction, suppose there is C double bond O. Suppose there is C double bond O. So what we will be doing it here, we will use reagents. We will be using reagents to make it C OH. We will be doing it here. This is the procedure. Now let's elaborate the process how we will be doing it. So here we will be using few reagents like suppose here we have C double bond O R R. How we can open this bond to here? We need something in the anti-bonding. We need high bond order to break the bond of O minus. Means suppose this is the double bond O. Suppose this is the double bond O. These two markers at the double bond O. We need something a high force means a something another element to break the bond here so that the other bond breaks and it becomes single bonded and the minus charge goes to oxygen. We will be doing it like there is two bonds. We will be pressurizing it such that the minus charge, this electron pair goes in form in the oxygen. Okay, I hope that it's clear. Now, what we will be using? So here we can use many things. Suppose first we are taking R delta minus. Now, how R delta minus comes? Now, if we take R delta minus, first let's see the reaction. The R delta minus will go and attack in the antibonding of the carbon atom. So what will happen? The bond will open up. As a result, R delta minus goes there. So C, R, R, R. And what I said just now, the bond will open and it will be like this, O minus. Now, how
this R delta minus comes. Now we all know, and it's a very important reagent, R delta minus comes from Grignard reagent. Now you can also use Grignard reagent or any other. Sorry, ma. Chill. Grignard reagent or any other organometallic compounds. Now we will be using only Grignard reagent because it is there only in our syllabus. We will not use any other organometallic compounds. We will only be using Grignard reagent here. Now Grignard reagent. So what are Grignard reagent? Grignard. What are Grignard? Now we know if we take R, X and Mg in presence of Et2O, Mg means magnesium, we will be getting RMgX. Now what is RMgX? RMgX is a Greek organometallic compound. Now what are organometallic compounds? Organometallic compounds are when the carbon atom of the alkyl group is attached to a metal, then it is known as organometallic compounds. So we will be using Grignard. So what are Grignard? So here we can say the metal is there. Metals are electropositive compounds. So metal will be carrying the plus charge, whereas the alkyl group will be carrying the minus charge. Huh? So as I was saying that it will be carrying delta minus charge. So what will happen next? So as we can see R delta minus, so it comes from Grignard reagent. So here we will not be using R delta minus anymore. We will be directly writing R Mg X delta minus. So what happens? The R gets attached here. If this is R dash gets attached here. And the MgX part gets attached and it removes here from there. And it gets OMgX. Like this is formed. So this will be happening like this. Now, how we can make alcohol from it? As I've said that from C double bond O, we will be trying to forming COH. Now, how we can form alcohol from it? Now, here the next step is hydrolysis in acidic medium H3O plus. Now, what is H3O plus? H3O plus is nothing but HOH. Now what will happen? Its delta minus is there. So what will be doing it? The oxygen will be attacking here. The the OH minus will be leaving and it will react with MgX. It will be reacting with OMgX. So what will happen here? The O minus had taken the H plus atom. So what we will be getting here? C R R R dash is taken OH plus MgX. Now we had got our 3-degree alcohol from ketone. So this is how we form it. This is very simple. I hope that you all had understand this part. Now here there are R, right? We are taking R. Now what if we all know that R minus is not a living group? Means if R minus is not a living group, so it will not leave. Now what is the meaning of this sentence? Now when this intermediate has formed, suppose what is R C O minus R
When this intermediate has formed, why the oxygen bond is not forming and it's not leaving, making the C double bond O, which is more stable. Means the reaction will be reversible, but R minus is a bad leaving group, so it will not leave. That's the main purpose. Now we will be going in further details. So what if, in place of R, we place leaving groups such as C, Lg, Lg, ডাবল বন্ড ও, তাহলে এখানে আমরা লিভিং গ্রুপ ইউজ করলাম। যদি আমরা কোনো লিভিং গ্রুপ নিই, লিভিং গ্রুপ মানে ক্লোরিন, N2, আরো অনেক কিছু, NF, I, Br সবকিছুই হয়। তো আমরা যদি ওগুলো কিছু নিই, so what will happen? So let's see, R delta minus H2O, what will happen? R delta minus কি করবে? অ্যাটাক করবে, ওপেন করবে এটা, সি এলজি এলজি, আর এখানে আমাদের আর লেগে গেছে। কি হবে এবার? এবারে অক্সিজেনটা আমি যেরকম বললাম, অক্সিজেনটা এখানে অ্যাটাক মানে মাইনাস চার্জটাকে পুশ করবে, আর এলজিটা এখান থেকে লিভ করবে। তাহলে কি হবে? সি ডাবল বন্ড ও আর এলজি। আবার এখানে যদি আমরা আর ডেল্টা মাইনাস দিই, সি ও মাইনাস আর এলজি, আবার কি হবে? এখানে আরেকটা আর ছিল, আবার কি হবে? এখানে ডাবল বন্ড পুশ করবে আর এটা লিভ করবে। তাহলে কি হলো? সি ডাবল বন্ড ও আর আর আমরা আবার কিটোন পেয়ে গেলাম। আবার কিটোন থেকে আমরা এবারে আবার নর্মাল ভাবে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল বানাতে পারি। তো এরকম ভাবেই সব বানানো হয়। আই হোপ দ্যাট রিডাকশন তোমরা বুঝতে পেরেছো। এটা ছিল আর ডেল্টা মাইনাসের মানে আর ডেল্টা মাইনাস দিয়ে রিডিউস করা, যেখানে আমরা গ্রিগনার্ড ইউজ করেছিলাম। তো আমরা যেটা বলছিলাম, এবারে আমরা আমরা করলাম, we had done, কালি পড়ে না, we had done reactions with RMG. এবার আমরা প্রথমে কি করলাম? কিটোন দিয়ে করলাম। আর when there is two living group, এবার আমরা লিভিং গ্রুপের মধ্যে দুটো ক্লাসিফিকেশনস দেব। এবার আমরা লিভিং গ্রুপের মধ্যে দুটো ক্লাস, এবার আমরা গ্রুপের মধ্যে কি কি লিভিং গ্রুপ হতে পারে বা কিরকম লিভিং গ্রুপ হতে পারে ওরকম আমরা ক্লাসিফিকেশনস দেখব। যেমন যেমন ক্লোরিন, যেমন সি ট্রিপল বন্ড এন এর আমরা গ্রিগনার্ড দেখব, যেমন এই দুটো দেখো, পরে আবার দেখা যায় বাকিগুলো। এই দুটো দিয়েই আমরা এখন এক্সপ্লেন করছি। তাহলে আমরা সিএলটা প্রথমে দেখি। হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ সিএল? তাহলে what happens with Cl? Now R C double bond O Cl, we all known as acid chloride. So what will happen here? মানে এখানে কি হবে? আমার হিন্দি বাংলা মিশিয়ে যাচ্ছে, সরি ফর দ্যাট। আর what will happen here? R delta minus we had taken, আমরা এখানে R delta minus নিলে what will happen? R delta minus will simply attack here and chlorine will leave. So what takes place? C O R R এটা করলে এটা ব্যাকে গেল, তারপর এটা আবার জয়েন করলে, যখন সিএল লিভ করলো তাহলে কিটোন পেলাম। ওকে, দিস ইজ হাউ ইট টেক্স প্লেস।